ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਤੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ फाइजर ते मॉडर्ना दे वल्लों पहला ही तीजे पड़ाव के लिए क्लीनिकल ट्रायल जो है वो शुरू किए गए हैं। सरकार का मकसद है जल्द तो जल्द कोविड वैक्सीन टीका उपलब्ध कराना ताकि कोविड-19 वैक्सीन दियां लखां खुराकां नूं मुहैया करवाया जा सके। प्रधानमंत्री ट्रूडो का कहना है कि फाइजर, मॉडर्ना, नोवावैक्स ते जॉनसन एंड जॉनसन नाल होए समझौते के अनुसार घट्टो घट्ट 88 मिलियन खुराक कैनेडा नूं उपलब्ध होवेगी, जिस दे नाल होर लखां विकल्प पैदा होणगे। आओ सुनते हैं होर की कुछ कहना प्रधानमंत्री ट्रूडो का। लखां संभावित कोविड-19 टीकिਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸੌਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਯੂਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਫਰਮ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਡਰਨਾ, ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਤੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੀਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 88 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। Today, I can announce that the Government of Canada has signed 2 new agreements with Novavax and Johnson to reserve millions of doses of the vaccines they're developing. Their most recent vaccine tests show promising results. That's why we're making sure that if one of these potential vaccines is successful, Canada and Canadians will have access to the doses they need. Taken together, our vaccine agreements with Pfizer, Moderna, Novavax and Johnson will give Canada at least 88 million doses with options to attain tens of millions more. I know that Minister Anand and Minister Haidu will have more details to share at the noon briefing today. In the weeks and months ahead, our government will continue to take the steps needed to make sure Canada gets a COVID-19 vaccine as soon as possible. Once a vaccine is proven to work, we'll also need to be able to produce and distribute it here at home. On that front, I can also announce that we're investing over $126 million to expand the biomanufacturing facility right here at the National Research Council, Royal Mount. This funding will increase this facility's ability to manufacture vaccines and will strengthen the NRC's partnerships with vaccine developers. We expect the facility to be up and running by mid-2021. This new facility will provide a reliable domestic supply of vaccines and represents an important plank in our Made in Canada strategy. It speaks to the fact that it's a 3-pronged strategy, one built on international partnerships, supporting Canadian solutions and know-how, and building up domestic biomanufacturing capacity. And by working with private sector partners, the NRC will expand the production capacity here at Royal Mount to up to 2 million vaccine doses a month by the end of next summer. Avec cet investissement, le Canada se garantit une source domestique de vaccins. Le CNRC travaille avec le secteur privé pour augmenter la capacité de production au centre Royal Mount. Et elle va attendre jusqu'à 2 millions de doses par mois par la fin de l'été prochain. And the announcement today builds on work already underway here in Montreal. At the start of the pandemic, our government invested $44 million in the NRC to help upgrade its existing research facility here at Royal Mount to be compliant with the global standards in vaccine manufacturing. That investment is already paying dividends, as the NRC facility here at Royal Mount is now on track to produce 250,000 vaccine doses per month starting this fall. I want to thank the National Research Council, Canadian firms working to develop vaccines and therapies, and our research community who continue to put in the hard work needed to help us to get through this crisis.
ਬਾਇਓਟੈਕ ਫਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 76 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਏ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $126 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। It is obvious that researchers and scientists, the top Canadians and top people around the world are working extremely diligently and quickly to try and find a vaccine against COVID-19. We've heard from the beginning, many people warn us that vaccines can take, in many cases, years to develop, but obviously everyone is working as hard as they can to do it as quickly as possible. It is possible that there is a breakthrough soon that will allow us to get a vaccine more quickly, but we don't know where or if that breakthrough will come. That's why the Government of Canada has moved forward on signing agreements with a broad range of vaccine developers, of researchers around the world, so that regardless of who ends up developing the vaccine first, Canadians will have the opportunity to benefit from that vaccine. There's obviously a lot more work to go, as there are many, many different organizations and companies researching vaccines, but our focus is going to be on making sure that when a vaccine is developed, Canadians can have access to it as quickly as possible to get through and beyond this terrible virus. ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਕੈਂਸੀਨੋ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ। The CanSino partnership is a long-established partnership between Chinese researchers and Canadians that indeed resulted a few years ago in tremendous success in developing methods to counter Ebola. This was a well-established partnership well before COVID-19 that has been effective in the past, and we'd certainly hope that we'd be able to move forward and seeing it effective. Unfortunately, China didn't grant export permits for the vaccine to Canada, so we're continuing to focus on the many other paths that are very promising in terms of developing a vaccine. ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਨੇ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਟੈਕ ਫਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 76 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਟੈਕਸੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।